Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka kuti panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana ungo wagara uri mugaro wepanapa, dangokutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, tinombozvitaura but vanhu vanenge vachiita nharo. Amene tikake chingani tichingotaura nyaya idzi but vanhu havateerere. Last year ndakaita a couple of series pakashayika baBaGuti tichitaura nyaya yechipfambi yechihure chiri kuitika muchechi yeZayoja. Zvakare nhasi ndadzoka neimwe nyaya futi iri kuitika kukereke yeZayoja iri muJohannesburg. Ndomboona hangu mashura ka, but aya ndo mashura nezviratidzo. Pakashata baba zvekudaro, zvekutodaro ma1. Saka ndisingade kutambisa nguva, ndoda ndijambire muclip iri ndikuone sei munzwe nyaya iyi mega kuti zviri kufamba sei, zviri kutangira kupi, zvichienda kupi. Zvinonzwisa tsitsi, zvinotonzwisa tsitsi chihure chakadaro mukereke, and zvoitwa futi nemaleaders. Mamwe maleaders ozviona and they choose to ignore, vosiya zvakaita sei zvakadaro. Handizivi hangu kuti zviriko here zvinhu zvakadaro izvozvozvo. Pakashata ndozvandokwanisa kungotaura kuti pakaipa handitika. So right, before I get into the story, ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndidzodzi dzamuri kuona pascreen apo handitika. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Nyaya yako toita sei tofamba nayo, todzika nayo handitika. Ma1 chaiwo. And before I also get into story yangu iyoyo, ndogara ndichikuyeuchidzai kuti akomana, mari aigarwe nayo mumba, especially kana uri mugaro wekunze kwenyika, mugaro wekuSouth Africa, Botswana nedzimwe nyika dzakadaro dzinonetsa mbavha, mari inogara iri mubank. Saka kana usina an FNB account, bata maiko panhamba idzodzo. Uri kune chero nyika zvayo, chero ipi nyika zvayo, unoita sei, unokwanisa kuita sei kuvhurirwa account. Chinongodiwa valued passport handitika. Wavhurirwa account yako handitika. Zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvorongeka. Saka batai maiko panhamba idzo dziri pasi apo handitika. Anokuitirai mutactic wacho handiti. And then kambani ngairejestwe, ngainge yakarongeka handitika. Business rauri kuita ngaringe rine mapepa. So ndo patiri kuti bata Owen anokuvhurira kambani yako, yoregister mapepa, yoita mapepa, yoita sei, yoita legit, kwete kuita kambani yepasi pemuti yekuti zvinhu zviri zvekukiya aiwa. Register kambani handitika. Waregister kambani wovhurirwa in account yeFNB futi, woita sei, worongeka munhu, woreceive mapayments nekuita sei, nekuita zvinhu zvako nemazvo handitika. Vanhu ngatirongekei, tikukurudzirana kuti tiite sei, tinge tichirongeka kuti zvinhu zvedu zviite sei, zvifambire mberi handitika. Saka tikatijambire munyaya iri kunetsa kuZayoja zvamanje manje. Nyaya iyi yanetsa and it's been trending and it's still trending nezviri kuitika. Pakashata, pakaipa baba. Rikandiisapo munyasozvionera mega, mozvinzwira mega kuti zviri kufamba sei. Vanhu vari kuita zvinhu baba, vanhu vari kuita zvinhu makereko, but patinozvitaura manje hatachinzi avo vanopenga, avo masatanist. But pakashata rikatinzoti makadii muri Zimbabwe. Sezvandakakuvimbisai nezuro ndichiti inini tine nyaya yakaitika kuZayoja. MuZAOGA vari kubirana vakadzi. Right, toda kuti muone picture yevarume ava
vari pazasi ava ndebaba namai Guti, they are not part of that. But two varume, uyu akapfeka African attire neane tie yered, uyu murume ari apo uyo is late. I know him personally, and the other one I know all of them personally. Asi nyaya iri panapa ndeyekuti chionai picture iyi yatakuona yechitu iyo, murume ari apapa anonzi Jonas Tuwe. Unfortunately he is late, and that was his wife ainzi Caroline Tuwe, or Caroline Mugarisano. Now there is another man uyo watamboona anonzi Shepherd Chipatiko. Toda kuti muone picture yake now arora, the wife of the late Jonas Tuwe who died in 2021. Saka apo ndiyo Shepherd Chipatiko arora mukadzi wemurume waambobuda naye papicture payapo ana baba Guti. That was in 2016 pavakatora mapicture. Now this is 2024 vatora mapicture, and nyaya yacho haigomiri ipapo. This man anonzi Shepherd Chipatiko, in 2022 murume uyu akarora mukadzi wamuri kuonapo uyo anonzi V Chipatiko, kana kuti ainzi V Bosha ndosenemu yake. Vakarora murume uyu akarora tasimon apa pamapicture achona akatozara paInstagram muchato wa2022 and uyu wamuchato wa2024. Nyaya huru yazoti pakuti tiuye panapa ndeyekuti murume uyu ari kunzi handimuziva vakadzi vachinzi mahome breaker. Uyu is a home wrecker nekuti ari kunzi 2022 akachata nemukadzi uyu, abva ipapo ndobva azonochata nemukadzi waThe late Jonas Tuwe akashaya 2021. But da kuti tinyatsonzwa hama yaJonas Tuwe ichiratidza kugunun'una pamusoro pemashayikiro akaita hama yavo. Aya hasi mashoko angu, mashoko avo. Vanzwe vachitsanangura kuti zvakafamba sei kuzosvika vazodanana nemudzimai uyu, vazodana nemurume uyu kusvika vazosvika pakuchata. And chechi yeZayoja iri kunzi iri kuregera zvinhu izvi, oro hatingati madhakanana aya, oro hatingati matamba nemadhaka pasina mvura achiitika. Ngatinzwei hama yaJonas Tuwe ichitsanangura kuti zvakafamba sei uyezve nei tazodecida kuti tibudise nyaya iyi yanetsa paJoburg, paZayoja paJoburg. Vakuru veZayoja tibatsirei kuti nyaya iyi igadziriswe. Ndo chikumbiro chine ruzhinji ruri concerned pamusoro pezita reZayoja rasvibiswa nevatatu ava kana kuti vaviri ava vari munyaya iyi. Right, ndofunga zviri clear izvo, zvakachena zvakajeka, mazvinzwa, hapana ukopokopo, hapana kuita sei, patsanangurwa zvizere. Handitika saka toda kuti tinzwe hama yacho ichitsanangura, but haungati mumwe wako, shamwari yako kana kuti church member, churchmate yako yafa 2 years later wobva watora sini rake. Zvinotoreva kuti wanga wagara utori neruchiva uchiona sini uchinakirwa, but waita sei, waitya. But muchanzwa matsananguriro ari kuti hama yacho kuratidza kuti musikana wacho futi hapana kumira mushe madzimai wacho ikoko. Handitika ma1. But nyaya ndeyekuti 2022 wochata, 2024 wochata, 2026 uri kutasirwa futi kuchata. Pakashata ma1. Zviri kuitika izvi inyaya yakatoitika, haisi nyaya yekuti content kana kuti say it's based on real story, true story. Zvakatoitika ende zviri kutoitika ende zviri kutonetsa vanhu vakawanda panyaya iyoyi. Handitika saka tikati pinde muvoice note rehama tinzwe hama yacho ichitsanangura. Yeah, baba, nyaya iripo, and as a family we have got a lot of grievances. This is our issue is not on her taking someone else's husband and marrying without even telling us. That's just a part of it. But nyaya yedu hombe chaiyo pairi, our real issue is that number one, from the beginning, let me start from the beginning. When Jonas fell sick, Jonas had been sick. Postmortem told us kuti zvanga achirwara nazvo, it's not something new. This man has been sick for a long time. And
So that's one. And the day that Jonas died, he was sick, very sick. He couldn't wake up. He couldn't leave the house. He couldn't wake up. He couldn't go to church. He was someone who loved going to church. He couldn't go to church. He was very sick. And Carol left the house and went to church with the kids, not even leaving one kid. Maybe if she had left one kid, since the kids, Brandon was quite old. He was over 16. He was 16. Yeah. If maybe she had just left the kid, if she really wanted to go to church and leave a dying husband in the house. But anyway, she left the house and she locked the doors. Then they went to church. An hour after they had left. Right, mukuzvinzwira mega kuti hanzi murume uyu airwara, Jonas airwara zvekutodaro, ende musi waakashaya mukadzi nevana vakati aiwa isu takuenda kuchechi. Hatizivi kuti ndokunamata kwacho here kana kuti kwakuri kuenda kuchechi here kana kuti kwakuri kuenda kuchechi kunosangana nezvikomba. Mawani. Saka hapana mwana akasara, hanzi pane mwana wanga ane 16 years but haana kusara nenyaya yekuti chii aenda kuchechi namama. Amen. Kuti zviriko here zvinhu zvakadai so kuti mukadzi chaiye ane pfungwa dzakakwana anosiya murume wake mumba achirwara, oloka madhoo oenda kuchechi. Kana iko kunamata kwacho kana kwakudaro pakashata. That's when the window was opened for the bedroom. That's when a neighbor was passing, and the employee who had just come to work to pick up some items and go for decoration. That's when they heard a sound. Yemunhu ozakana munhu akunopera, that noise anoita yekuti ari kurwa. This person is fighting. Ndopo vakamhanya pawindow kuti vadongorere vaone, ndopo vakatanga kunoka ndobvaona hapana chavaiona, ndopo vakazodongorera ndobvaona munhu ari pasi adonha kubva pamubhedha aapasi. Ndopo vakatry kuvhura door, they could not open. Ndopo vakazotenderera kuseri. Then they found, luckily the back door was open. Then they came through the back door. Then they found the situation was already that he is bleeding in the nose, bleeding in the mouth, everywhere. He has vomited. It was scary what they saw. Then they took him to the hospital. After taking him to the hospital, they called Carol. Then that's when she went, and the guy did not survive. Then while she went to the hospital, then she realized that now the things are bad now. Then she called me. I was in Qatar at that time. She called me, sekuru wari kurwara, ndinotumira picture. It was a scary picture because I got eyes on a pipe so that I fainted because she was no longer breathing. It's painful. Cool. No, it's a sudden death. It's sudden sickness. Angorwara tamusiya ari right, anga akatorara ari right achinasa asikuenda kubasa. You see, lie number one. Ndamusiya ari right. And like I said earlier, when post-mortem proved that he had been sick for a long time. He had been sick for some time, and she kept hiding. And she made sure that she isolated him from everyone else. She made sure that she created the stories with Jonas Amake, everyone else. And there was no more relative was going to their house because she had created all that. Then the guy died. Then he came. Kune vamwe vanotaurawo vanenge vachitaurawo zvavanenge vachitaura, of which I cannot confirm that kuti ndiye akauraya or whatever. I'm not going to confirm that or say anything. But the fact that unosiya munhu ari kurwara mumba ari serious alone woenda iwewe kuchurch, it's just a question mark on its own. It's just a question mark on its own. Fine, let that go. Right, ngatimbopa ziyai apo
timbopaongorora ndambopataura zvangu, but uri iwewe unoti chii? Hama yako, mukoma wako, hanzvadzi yako yasiyiwa nemurume wayo mumba ichirwara achienda kuchechi, kana kuti hanzvadzi yako yasiyiwa nemuroora mumba ichirwara achienda kuchechi, and iye otaura kuti it was a short illness, anga atori right, akutokunyeperai. Mungazobvume nyange postmortem ikataura kuti munhu anga ane nguva refu achirwara, but apa mamusiya kamusina kana care naye. Amenoti unoti chii nazvo iwewe? Isa comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako nemaonero ako. The painful part inorwadza, on Jonas' funeral, just the day that she died, the only thing that this lady was busy about, the only thing that she was fighting about, was to say chakadai torai chakadai igai chakadai itai chakadai. You know, she was not even concerned about anything else. She was just concerned about the business. They want to take my property, but I will show them they will not do anything. That's all she could think about during all this period. Fine, these are normal things. Every woman anoita fears. Kanangas angasina good relationship with family yemurume. Anoita mafears ake, it's okay. And so that very day, mwana vakatora phone, they have taken the phone ya Jonas, they have opened it, vatonyora pa status, you know, our CEO has died, but we want to assure you that business will continue as usual. Unoziva tichichema munhu vanapa, mota dzaitobuda dzichitakura zvinhu dzinoita madecoration zvinoita dzinenge dzichiita, of which it was fine. Semukadzi afirwa anofanira kuti asurvive after death yemurume, so it's okay kuti atsvage mari funeral ichienda, fine, zvapera zvakadaro. Now mai vaJonas vauya she couldn't even pay for a ticket ramai vaJonas to come to the funeral. She said havana mari. Atendezeni mana tina mari ndikufanira kusara ndichengeta vana ndozoita sei nevana, you know. But she managed to fly her family. She flew her sister from Zimbabwe. Then okay, fine, I had to chip in with my sister. We flew our mbuya to come to the funeral. Mbuya came to the funeral. Funeral yaita, you know, it went on and on and on. There were some, you know, Mbuya was not happy. There were all those allegations because unosiya sei mwana wedu achirwara, munhu anga achirwara nguva yese usingataure. No one knew that he was sick until he died. She only knew. Then when she was confronted to be asked why you didn't tell people, the family, kuti munhu ari kurwara, no musiyanga nenharo, he said I shouldn't tell anyone. Andoona ndo pane nyaya yese. He said I shouldn't tell anyone. Chero chinzi nane nharo, iwewo semukadzi waona kuti munhu akurwarira kufa, unodii kuti unyeurire kana vazukuru kuti muzukuru sekuru kwari kurwara, udza vana mbuya, kana kunyeurira vana tete hanzvadzi dzake, kana kungotenga tiketi tongweri kana mbuya akatosvika, mai vemunhu nyakubereka. No, amuziya nenharo mwana wanya akatoramba ndudze, kana munhu hapana munhu angatoziya, even vazukuru vanogara padhuze vangasingatozivi. Question mark number 1. Ndo pakazobvira vamwe vangoti ndiye auraya, of which postmortem does not show kuti pakaita foul play. It shows kuti anga nenguva achirwara something which is private. And right, yeah, although postmortem yakataura kuti hapana foul play, but munhu aifanira kungotaura kuti uyu arwara, otadza kuwana kutaura chirwere chacho, but vanhu ngavazive, hama dzemunhu, kuti chii munhu arwara, kwete kuti hanzi ane nharo ataura kuti uku kurwara kwakusiri kurwara kwezino, kwekuti munhu anorwadziwa nezino kana kuti anongoita mudumboti 2 days, hanzi kwakuri kwenguva refu, kutoradza chachitori chirwere chaanacho. Asi mukadzi uyu Kero uyu akadecida kuti aiwa, handisi kuita sei, handisi kuzoudza vanhu. Ndofunga anga akateyawo mabhizinesi achiona mari ichipinda, mota dzichidaiso nekudaizvo, anga akatoti akanonokerwa kuti mukomana aita sei apfuure Jonas uyu. Mawana
So I will not entertain that, but she contributed somehow pakuti unoregedza kuudza family yake munhu unosiya munhu akavata. Maybe if she had been there paakascreama akurwira akurwa papo paakazodonha pamubhedha, maybe it wouldn't have happened, but or again maybe it would have happened, we never know, ndezvaMwari. And so tapfuura ipapo munhu tatora chitunha vana pakunoviga baba vavo, the children did not go. The children did not go until this day. After 2 years Jonas afa, the children do not know where their father was buried. Imagine. Hapana mari yekuti vaende because mapassports avo akadhindwa kubuda what, the same thing. Vana vasara papa ataenda isusu anoviga murume wake Jonas akasvika anganovigwa kungatika zvakaitika ikoko angavigwa Jonas avigwa. She couldn't even stay 2 days kumba kwaavigwa Jonas. Aitoda kusimuka the following day kuti aiwa ndekuenda ndofara kuenda kune vana ndofara kudai. Okay, fine. So baenda. Now the story comes in. Within 3 months adzokera kuSouth Africa, murume afa akararomboora pasi. Within 3 months patomova in one of the guys from MuZAOGA aingozviti shamwari yaJonas, aingoita zvaingoita ipapo achimbobatsira kudriver kana achinge ari local, angatomova in akutovata mubedroom maJonas nakero. This is within 3 months. Vanhu nyaya yatozara, vanhu vavepavegara kuti zvikuitika panapa. Zvakutooneka muchinda wandi akutodriva mota dzaJonas, muchinda wandi akutomhanya business, muchinda wandi akutoisa order pamba, ndi akutoita zvese pamba, muchinda wandi akutotonga pamba. That's just 2 months to 3 months after Jonas died. Ndo pakaita maaudios mamwe akabuda, ndichaatsvaga munyatsowanzwa. Paitini hapana ndirambidza kuroorwa, ndiri mwana mudiki ndogona kuroorwa. Just imagine a month and a half to 2 after your husband dies and you already saying you can get married whenever you want to get married. Apo ndo panotaura kuti ihure mwana uyu akabvira kare achiura, mufeso wacho atoripo, and haisitombori secret iyoyo, because I have seen vanhu vakafirwa nevarume vachiita going for 2, 3, 4 years and then wozonoroorwa kana kutsvaga a-boyfriend papera at least 2 years or so. Handisi hangu kuti time yachinofanira kureba sei, but 3 months watone chikomba, watone umwe murume akutouya kuzorara mumba mairara murume wako akashaya, kana iye mufeso wacho uyu wekuZAOGA futi. Ndo pandiri kutaura paipo kuti kuZAOGA kuri kuitika mashura, haisi ZAOGA chete. ZAOGA ndengori nenyaya yabuda nhasi, but kazoda kuita dig deep kuti machechi enyu aya hanzi kumashrines kumashrines enyu aya munenge muchienda aya kunotori nenyaya hombe dzakapfuura idzi dzechifambi chekuZAOGA idzi, kutori nedzihombe. Ameno, tibatsirewo vanoziva kuti mukadzi akafirwa nemurume anoita time yakareba sei kuti azotsvaga mumwe murume kana kuti azoroorwa futi. Then vakati aiwa mbuya vari kumusha vabereki vaJonas vati ini nyaya iri kundirwadza, ndoda kuzvisvikira ndega nditaure naye ndimubvunze kuti nhai kero zvinoita. Ndobva ndatsvaga mari yetiketi, mbuya ndobva ndavaunza kuSouth Africa. Vasvika mbuya vakarambidzwa kupinda pamaJonas. I'm talking about less than 3 months after Jonas died. Vakarambidzwa kupinda ndazvinoza mupinde muno. Anga connivea nevana vaJonas, the first born, mwana anga ne 16 years kuti mbuya vapinde, mwana angatotogova musopinda muno. We are not welcome here. We have come to stress our mom. Just like that. Ndo patakadedza pastor overseer wekuZAOGA. He was involved from the beginning. He knew everything that was happening. We involved him
tikavapa proof yese kuti this guy, I'll not mention his name because he is not part of my problem. He was just there, you know. Proof, everything was there. Go vanganorondedzera kuchechi, you know. Pastor angoti okay fine, we now have the proof, it's fine. Gogo ngatingavafosere kuti vavagamuchire kuvangadzokera kumusha. And zvangoitika kutogara nemuchimba yamheno zvakazoitikawo. Now fast forward, ezvino 29th she was wedding. Anga kutororwa nemumwewo uye I think chipatiko wacho ane mapicture ari arapo amuri kuona. Anga kutororwa nemumwe. Our pain as the family ndeyekuti, number one, everything that Jonas left, we left it with her because we thought there are kids there. Kune vana, you know, it's fine, there's vana. After all, after everything, Jonas was not a poor man which panga shy kupa business park or anything. You would probably score $400 just to buy a tombstone. You would pay his copa guaraki. He was not a poor man like that. But it never happened. The next thing taunzwa muna kuchata. Pakuchata kuhama dzako kune tinesosiyedi ikoko. Muma meetings makatobvunzwa neakabvunza imomo zvakanzi kwanhu ukatuwe mavaudza here kuti ndo zvakuitika izvi. Ivo Kero nasisi vake namai vake nekugarisana vavati takavaudza vanhu vakatuwe zvanzi vakati kudii. Zvanzi vakati no it's fine, apa havana problem nazvo, ndogona kurorwa. Which is a lie. Vakatobvunza kuti makatumani zvanzi takatuma Sadombo. Sadombo doesn't know anything. Sadombo doesn't know anything. No one has told anything to that Tuwe family. No one has told anything to Tuwe. And now she has already gotten married. Those know it where is this how things happen? Wow. Just kungopfura. Is this how things are done? Is this how things are done? Those know it where wakutochata kuare murume wako arina kana kuiswa tombstone o kumbosvika wewewe after murume afa chero usawira nevabereki ko kungotenderera woenda kuguva iwewe wongosvika klina wodzoka wega kungotuma family yako kuti aiwa ndemodza nokwati kuti toda kuisa tombstone o kuti ngatibatsirane tise tombstone. Kana vana right now she couldn't afford, all along aingoti haana mari kuti vana vaizonogwara baba wavo. But right now, for this wedding, stupid wedding, Vana, they all came. Which means she could afford to bring Vana to Zimbabwe for this wedding, but she could not afford to bring Vana. Until this day, the kids don't know where their father was buried. We don't even know. We don't even know. So this is where our grievance is. I know there are so many other details that I didn't put in this audio, but you know what, if there is anyone who wants to parade this whole story, want to spread it, I'm willing to give any details. I'll give you all the details. Right, mazvinzwira mega mashiripiti ari kuitika mukerekeza yocha zvamanje manje. Hanzi maleaders ari kutozviziva kuti ndo zviri kuitika, but hapana kana one munhu ari kuita sei, ari kusumudza musoro. Amariti munoti chii nenyaya iyi, munoti chii nazvo zvinhu zvakadai so. Hanzi vana havasi kutoziva paguva rakavigwa baba vavo. Pakanzi hapana mari yekuti vaende kumusha, mapassport aka-expire and chichi. But we all know kuti paborder apa whether une passport kana kuti hauna unocrossa nyaya yemari. Ko mari yaishandwa pese apa panhamo apa paiuya mota dzichitamba up and down dzichitakura zvinhu, yaisakwana here kutakura vana? Uye zvese munhu ari mubhizimusi anga asinawo here vanhu 2 or 3 vaaiwirirana navo vekuti anganokwereta kuti aiwa asikana chimbondibatsiraiwo kana kuti chimbondidai so ndozokupai kana zvinhu zvaiita. Mubvunzo uyu
mota dzanga dziripo, pakashaya mota yakadhiraivhwa ikaenda kumba. Amen. Hatizozivo, taungotaurawo zvedu tekungovhunzawo, but chikuru ndechekuti vana ava havasi kuziva guva rababa vavo, asi vakwanisa kuenda kumuchato. Alright, havana kuenda maybe after a year or a year and a half or 6 months, wazowana kamari, ungatadza kuti vana hande munoona pakaradzikwa baba venyu. Nekuti zvimwe zvacho tinozvitorera kutukwa, tinozvitorera shamu tega, kuunza munyama, kuunza jambwa kuvana. Wozoona later on vana hazvinhu zvavasi kuendeka, misha iri kuparara, zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Vochizofamba manje, ndonyaya dzati takuona kwana Chigodora uku, takuona kunhigirini kumadzitare uku. Zvakunzi aiwa, nyaya iripo inyaya yekuti amai venyu vakati. Hamuzive pakavigwa baba venyu. Nenyaya idzodzidzi. Saka pamwe pacho tinofunga kuti we are being clever, we are white, we are following international standards, and our kids, they are now learning English, they don't even know Shona, and we are very proud 100%. Yes, it's good for them to learn English, but chivanhu tine machi, tine midzi, tine kwatiri kubva searching sevanhu. Ini nangu personally, I think ihure mwana uyu akabvira kare achihura, and anga akatomirira kuti murume wake afe atore zvinhu azoita yaari kuita iyi. Pakaipa mainzwira mega nyaya yacho, mazvionera mega kuti ndo zviri kuitika kuZaOGA, current situation muJoburg izvozvi, and my leaders, they are quiet about it. But isusu sezvamunoziva, tikaona nyaya dzakadai so hatimire tinomhanya nadzo kusvikira zvaita sei zvanaka. Ndichaita plan, ndotsvaga maelders ekuZaOGA ikoko, tomaunza paplatform futi, tonzwawo side ravo renyaya kuti zviri kufamba sei, nekuti zviri kusvibisa zita rekereke, zviri kusvibisa zita raJehovha, kunzi kuchechi kwazara mahure, kuchechi kwazara pfambi, kuchechi kwazara mbavha, nenyaya yevanhu vakadai so, of which is bad. It's really bad. Hazvina kunaka. Ndo nyaya yanga ndinayo, ndichikuunzirai kuti muzvionere ma1. As for me, DJ Oli, and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now, and thank you very much for watching. Tosangana mu video rinotera.